Hi! Hello. I'm Maan. Roan. And we're Cookie. And, Bakit ikaw si Cookie? but ikaw ba? Hindi ko alam. O sige, Cookie and Square. Square. Because we're a little bit cookie and And a little bit square. Pero parang mas bagay sa yung cookie kasi mas bilog ka. Okay. Okay. So, ito yung first vlog namin, VLog. What is it about? Lifestyle. Planners, and makeup, and basically lahat ng kalokohan namin. Kalokohan or talaga. rather, kalokohan ko, tapos papagawa ko sa kanya. Hindi Okay. Okay, so tonight, ang gagawin namin ay unboxing ng Macaron planner na A6. A6 Saan natin in-order to? sa Shopee. So, Kanino? Kay? wala nakalagay. Saan mo, dapat sinabi mo, ayan. Ilagay mo na sa link sa baba. O, ilalagay na lang namin sa link sa baba kung kanino namin binili. Okay. So, Gracie Market. Gracie Market. Gracie. Oh, yeah. Gracie yung pangalan niya dito. Sige. Tapos, we bought it for about $250? 250. Okay, so 250 with, na yun two packs of inserts? yes. Yes. Ngayon, So, eto na. it comes in a box like this. Yeah. Ay, So, I got the lilac. And I got the mint. Actually, I wanted to have the pink one. Kaso wala ng pink. Because it's pink. Okay, let's see Kinikilig what's sa pink. inside. Okay. So, yung kapartner ko, kasi magkaiba kami talaga. So, yung insert na pinili ko is, kung nakikita nyo, focus, huwag yung mukha niya. Ayan. Yung insert na kinuha ko is yung dotted sheets. Sa kanya is yung line. Line, tsaka ito yung list. Ito yung- Line din list? Oo. Okay. Sige. Ito yung line. Line din list sa kanya. Pero parang mas gusto ko yung list na available. Actually, available din sa kanya for 35 pesos. Isang Kasi- pang ilan to? Mag-ilan ba to? 40? 40 pieces? Yeah. Kasi yung list, if you could see, mas Focus. manipis yung niya, yung linya. Wide Whereas yung yung line, mas makapal. So, wide ruled. Yeah. Pero, I like the, the line one kasi may date tsaka week na nakalagay. By the way, I got the dotted one, the dotted green, because I'm planning to do bullet journal. Actually, nag-start na ako ng bullet journal. Nandun sa bag ko yung bullet journal. Tapos, binigay sa akin ng intern ko. Maybe, yung notebook. maggawa tayo ng another video on how Planning. we'll plan our planners. Pero baka towards the end of the year Okay, na. so let's See what's inside, no? So, eto siya. Meron siyang metal clasp. See? Yan. Very nice. Very nice. Yay. So, ito din. Okay naman yung quality niya. Wala naman dents ako nakikita. Meron ba? Wala. Yan. 250 two inserts. Wow, I'm so oily. Okay. Nadidistract ako. So, what's inside, no? You have this rings, 6 rings. Tapos, ang maganda nito, merong dalawang pen holder. One sa right and one sa left. Bakit? Dalawa ba ginagamit mo? I use pencil and pen. Talaga? Yeah. Okay. Sige. Tapos, eto, you have Protector. yung Parang
protector. Yeah. Tapos ito, pwede kang maglagay dito ng something like a small Pocket notebook folder. or pocket folder or yung transparent thingy na parang ziplock. Tapos dito, pwede mong lagyan to ng ng bills and your cards. Actually, ang plano ko kasi dito is isang insert lang yung ilalagay ko, tas this will be my wallet na rin. Wala lang. Eto pala, pwede mo na ilagay yung mo, if you are traveling, lagay mo dito yung passport. Kasya ba yung passport dyan? Oh, I forgot the passport. Kasya naman siguro. Kasya Yeah. siguro yan, yeah. Anyways, yeah, very nice. Okay, so, Again ha, dalawa yung pen loop niya. Tapos, just a comparison, this is my A5 Dokibook. Ito yung A6. Kalahati siya. Kalahati. Almost. Medyo mahaba lang siya ng konti. Kunin mo yung insert. Look at the insert. These are the inserts. Tapos, ito yung, isang A5. Yeah. Yung A5. Hindi naman kalahati. Ganyan. Ito yung, comparison niya. Yeah. Tapos comparison din ng color. Kasi I got lilac din. This is Dokibook. Ito medyo pink with, gold dots. Tapos ito is more on mas violet siya. Tapos Bluish. comparison din with the this is a clothdori from Gav and Sab. Link down below. Oo. Pati yung by the way, yung Dokibook namin galing sa Memo Station. Yeah. PH. Memo Station PH. Ba't ang dami kong planner? Isa lang yung buhay ko. Kasi it's complicated. I only have one life. Wala pang love life. Balay mo, pag dumami yan, may isang love life. Ganyan. Yeah, Ako, ito lang whatever. keepsake. Hindi ko pa nagagamit. Kung pwede lang, bawat isang love life, isang planner. Asa ka. Anyways, anong impression natin dito? Meron lang siyang medyo dent dito sa rings, which is understandable. Kung nakikita niyo yung dent, medyo may dimples. Dimples. Siguro, and for the price, 250. 250 kasama Need na yung that. dalawang inserts. I guess, Teka lang. yeah. Natin, bubuksan ko. Ayan. Okay naman. Ayaw mo yan? Hindi. Ay, sige na nga. Ito na nga lang. Okay. Parang maubos na siya. Yan. Yeah, there. So, yeah, it fits. Okay. So, if you're wondering where to get the inserts kay Gracie Market, meron din for 35 pesos. And there are online sellers din na nagbebenta. Although, hindi pa namin natatry. Yung ibang sellers. Okay, so what else? Dokibook ko pala. It looks sturdy. Teka lang yung Dokibook ko muna. Dokibook ko. May Okay. ayan. Whatever. Okay. Tapos, ano bang maganda sa kanya? Mukha namang siyang sturdy. Medyo may, if you could see, may parang texture siya. So, hindi siya yung shining, shimmering, smooth surface. Kasi itong I don't know itong Dokibook na A5 na gold na to, ang niya, comparison niya is yung textures dun sa Saffiano. Although, hindi ko pa nakikita yung, kasi wala kaming Filofax tipid din. Okay. Pero, yung texture nito, hindi siya pareho, diba? Hindi. Mas pino yung texture niya, but not as smooth. Tapos, okay naman yung, stitches niya around. Yeah. Look. And sa loob is, I like that it has lots of pockets. Na yun nga, sabi ko kasi, ang main goal ko naman dito is gawin siyang wallet.
So, overall, how would you rate it? 1 to 10. 10 as the highest. For the price, Price, 10. It's 10. For the appearance, ako actually, ina-expect ko medyo Safyano yung dating. Sa akin, for appearance, siguro mga 7. 7. Kasi I really wanted the pink one. Hindi lang available. Ako, okay lang sa akin yung appearance. Siguro mga 8. Okay. Ano lang bang ano ko dito? Gusto ko sana yung may zip eh. Pero syempre, 250. Bili ka na lang ng insert or whatever. Sabagay. Tapos, Ay, yung magnet pala niya, good. oo, yeah. Tsaka yung mukha naman yung I tried putting in the, inserts. Okay naman yung ring niya. Bumubukas, sumasara ng smooth. Oops, hindi. Ayan, sumasara naman. So, overall, I'll give it 8. 8.5. 9. Okay. So, See you bye. next See you time. next time.